Gracias a nuestros panas en Blazing por patrocinar el vídeo. Blazing lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores, totalmente seguros, y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILDFIVE. Así que si os interesa un servicio como este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones al grano. Bungie está lanzando pilas de trailers, un montón, ¿vale? Uno de los que nos perdimos aquí en el canal, por así decirlo, no lo analizamos porque realmente menciona muchos temas que ya sabíamos sobre atadura, es este, de atadura. Sin embargo, aquí de hecho revelan algo importante y es la existencia de uno de los nuevos asaltos que vendrá con Lightfall, así que analizaremos tanto este como los más recientes trailers, ¿vale? Tenemos este de hace un par de horas que son los comentarios de los desarrolladores sobre el desvelamiento de la oscuridad. Lo destaco por el velo, ¿vale? Y de hecho no es la primera vez que hacen guiños al velo, ¿sabes? Y ya hemos hablado un poco sobre el velo antes. En cualquier caso, en el tráiler este de aquí, una de las cosas que pasé por alto, que de hecho no pasé por alto cuando lo vi, solo que no lo mencioné en el vídeo, es esto de aquí. Es la Boostov. La Boostov, para quienes no lo sepáis, es el primer arma que usamos en Destiny y que con Señores de Hierro vino en versión exótica. Así que si estamos viéndola de nuevo aquí, es probablemente porque es la versión exótica, ¿vale? Porque actualmente ya hay una Boostov, creo que hasta legendaria, de hecho, en Destiny 2. Nos falta la exótica, así que si la está usando probablemente se trata de la exótica. Ya veremos. En cualquier caso, ahí está ese detalle. Y ahora sí, vamos a pasar por estos 3 trailers, ¿vale? Tenemos el de atadura primero. Luego la oscuridad al descubierto y luego este otro que no os he comentado, pero se trata de los cambios que habrá en Destiny Eclipse, ¿vale? Es decir, los cambios a la calidad de vida. Como veis, no ha sido precisamente bien recibido, quizás porque está subido en la página de PlayStation y quizás, pues, por lo general no hay tanta gente apasionada por Destiny. En cualquier caso, importante destacar esto también. En fin, dicho eso, os voy a dejar primero con los trailers y luego destacaremos esas cosillas que nos interesan. Peggy 16. I'm most excited for Strand. That's going to be super epic, just to introduce a new damage type. What's cool about Strand is it can take so many forms. The first time players see some new super action for Strand is going to be really exciting. Strand is this network of metaphysical connection. Objects, people, past, present, future. We call it the weave. Anytime a guardian needs to use Strand, revealing all the strands around them, reaching in, weaving weapons. Each of the supers kind of reflect that idea, weaving into needles, weaving it into a giant rope dart, weaving it into claws, revealing it as these green strands in the world. Green was definitely like something that we were excited about because it stood apart from other damage types. It kind of gave it like its own visual language. World strands are the things that are like more organic, flowing. It almost looks like a curtain of strands that flicker in and out of reality. The idea of like the strings, like the strands lighting up the world. I think that was when everything kind of started to come together, and like that starts to then influence what's the design? What is the VFX gonna look like? What does audio sound like for it? We really wanted to visually show that there's some sort of order in the universe or some sort of chaos. But when players take it in, they're weaving these weapons of destruction. When developing Strand, we wanted the emotional fantasy to be based on ropes and strings, and the mechanical fantasy to be rapid movement, creating objects out of these strands. When you are in each of your super states, you have these strand elements that are on you that are connected from above. Things that you create are constantly revealing this world of strands around you. Threaded Spike, the hunter's melee ability, will bounce between enemies until it can't find anymore, and then it will come back to me. If I press the melee button again, as it comes back to me, I will catch it, and that gives me melee energy for the next time I want to use it. As a VFX artist, we came up with this idea of when it goes out, let's put a bunch of additional communication on it to make it look more dangerous. And when it comes back,
we don't add that stuff and it's simpler, and then it feels less dangerous. And then that's when we know that we did it right, when you're not even questioning it. But getting to that point is definitely a challenge. And each one of the strand abilities, I feel like, have these little twists in there. It's so important that you can tell what it is at a moment's notice. And then as we go through the process, there's revisions and refining it based off of playtests. Sometimes there are small visual changes. Sometimes it's like overall big differences. And I think a good example is the Titan Super. We had this really cool swipe attack that was severing enemies, but it was hard to chase those enemies down. We need a long-range attack for the Titan that is going to enable us to get close to the melee attack and attack them. And Suspend was a natural choice for that. One really cool thing we're introducing with Strand is the ability to suspend combatants. Combatants are lifted up into the air, they're suspended in these strand webs. Their limbs are now like connected to these invisible strands and they are vulnerable. Then you can then start to set up combos on top of that, or even just, I need to take a breath moment. That really gives you and then your fire team members an opportunity to kind of set up 1-2 punch kind of combos. Sometimes you can use it more as utility and provide support for your team. And so I think that's going to create like a lot of opportunities where Strand's going to be valuable no matter what. I think it was really that moment where everything kind of like clicked and we're like, everyone on the team was like, oh, I get what Strand is now. A big part of Strand, looking at the concept art that we tried to clue into, was the idea of cosmic webs. What do cosmic webs sound like? Anything that kind of evoked this feeling of tension and pulling. Things like recording us rubbing on plastics, leather gloves. We would string out a big sheet of plastic wrap and running our fingers along it in really weird performative ways. We actually start taking these sounds and combining them together and creating new things that are starting to sound a little bit more like something that could be put into the game. That's just kind of the fun part of the sound design process that really brings everything together. Some wacky things have happened as we've developed Strands, interactions we didn't necessarily anticipate. When you pick up a tangle and you throw it, you can grapple to that tangle and you're sailing through the air after this tangle, which can then hit an enemy, blow them up, and then you just swoop in and follow up. Designers will find these bugs that will come back and be like, oh, actually you can do this. And you're like, let's double down on that, you know? Let's make that bug a feature. One of the coolest things about the way that we work at Bungie is we will take someone's awesome idea and through playtesting, through iteration, we can keep tweaking it and make the idea better. And then as we start to add the animation support, the VFX support, the audio support, that's when it really starts to come to life. All of that goes into making Strand this quality new damage type. You can imagine how it could work on paper, but then when we actually have the final result, wow, this is gonna be something special. And feels like nothing else I've ever played before. As players experiment and figure out all the weird things they can do, they're gonna get even more excited. Oh yeah, this is cool. Like this is it. Once it goes live, then it's like, all right, let's see where players take it, and that's actually really exciting. Peggy 16. We've been talking about this antagonist to the Traveler since Destiny existed. And last release, we found out who it was. Originally, we thought we were fighting the darkness, but it turns out that there was an entity that was wielding the darkness, and that is the Witness. Disciple, you know what must be done. We've always been living in this kind of bubble of safety, and then now with Callus and the Witness there, the Band-Aid has just been ripped wide open. Callus is doing the Witness's bidding. We don't know if his motivations line up with those of the Witness, but we know right now they are working together, and that creates a huge, huge problem for us.
one of the best ways we're going to achieve the balance between the seriousness of what is happening to the Destiny narrative at this point and the sort of levity of a summer blockbuster movie is best encapsulated in our villains. Callus really wants that great life where he gets to enjoy his riches and really get out there. And he feels like the best way to get it is by an alliance with the Witness. At last, my semblance matches my inner beauty. Callus plunges both hands into life with everything that he does. Callus works for the Witness, and the Witness is above the universe. My witness. The Witness doesn't get any enjoyment out of life. The Witness is the kind of thing that deals with the problem with like a flick of its wrist. There is some unsettling stuff that the Witness is capable of. What is that? The Witness is a being that has been around for so long and has been trying to accomplish this thing for so long and has overcome so many challenges that what seems like an obstacle to us is nothing to the Witness. The game is over. The Guardian is used to desperate creatures fighting for their lives, and the Witness still lives in this plane that's above it, right? This is not the first time it's fought. Do not be afraid. We don't really know what it wants, but we do know that it's harming our solar system and the universe. Our purpose is its end. Callus has undergone a bit of a transformation in Lightfall, but there's still some things about him that will be pretty familiar to players who know him. He's still pretty full of himself. And you'll see on the Typhon Imperator just Callus's new glorious form as a masthead to the ship, and if you go around the destination, it's definitely very effective and creepy because his eyes will follow you wherever you go. I didn't realize that. He is always watching. We're seeing Callus go through a transformation because of the Witness's power and emerge as something new, and it's still a very over-the-top personality. Callus in general is an awesome enemy for us just because it has so many interesting elements of his personality to explore. He's a likable character, but he's still the big enemy of Lightfall. Like, we do need to stop Callus if we want to stop the Witness. We've been anticipating the arrival of the Witness for some time. The Black Fleet is here, which feels really intense. And the Collapse 2.0 is already happening in a way, starting in Lightfall, which is scary. But also, it's an opportunity for Guardians to really step up and face the most powerful enemy in the Destiny universe. Podemos sobreanalizar muchas cosas, como por ejemplo el tipo de buffs que vemos aquí, ¿vale? La carga de armadura, el temporizador, ¿vale? Aquí. Y también el número de cargas que puede tener activas, ¿vale? Un total de 6. En fin, hay mucho que podemos sobreanalizar, ¿vale? Pero estamos a nada de Lightfall, así que vamos a centrarnos en novedades de verdad. Y bueno, en caso de que alguien se sorprenda por esto, sí, o sea, todas las subclases atadura tienen 3 golpes cuerpo a cuerpo. Y de hecho es uno de los temas que destacan aquí.
Uno de los puntos más importantes es este asalto de ocaso que estáis viendo aquí, en el que nos pide reactivar las defensas de Neomuna, ¿vale? Lo que podríamos relacionar con esa especie de escudos que hemos estado viendo en el cielo y en otras medidas de defensa que hemos visto. En cualquier caso, interesante saber de este asalto en particular. No sabemos mucho más que ese pequeño clip, pero ya tenemos confirmación de que habrá al menos uno. Y luego está esta actividad llamada Under Siege, ¿vale? La muestran en alguna que otra ocasión, tampoco es que podamos decir mucho de ella, ¿vale? De hecho, sí hay solamente un par de clips en el que la muestran, ¿vale? Pero si os fijáis, tiene el logo de Lightfall, probablemente sea algo relacionado a lo de la campaña, y si no, pues quizás un evento público, ¿vale? En el que nos pide encontrar 4 keycards de la Legión de las Sombras. Keycards son como pues, tarjetas, no de acceso, así que podría ser fácilmente un evento público o parte de la campaña, pero por ahora no podemos confirmar. No os voy a mentir, no hay mucho que analizar de este otro tráiler sobre la oscuridad. Hay algo de arte conceptual que no habíamos visto antes, interesante, pero tampoco precisamente revelador. Y en este otro tráiler nos explican cosas que ya hemos pasado al detalle, sin embargo está bien recordarlas. Y además también vimos algunas otras imágenes, tanto del menú de personalización de las armaduras, el equipamiento, también los estados no están malos que trae el 75. Vamos a ver algunas piezas de equipamiento, los niveles de poder y demás, que por cierto aumentarán mucho con Lightfall. Sin embargo, en las temporadas que le siguen, las siguientes temporadas de año 6, no van a tener aumentos de nivel, ¿vale? Así que eso será algo interesante. Aquí tenemos la personalización de mods y podéis ver cómo funciona. De hecho, este tráiler se explica bastante bien de por sí, ¿vale? Sin embargo, era para destacar algunas cosas como las piezas de armadura estas, que seguramente son armas de la nueva temporada de la resistencia. El cómo se ve la atadura ahí se ve bastante nice. Tenemos estas piezas de armadura, seguramente de la temporada también. Al principio pensamos que podían ser de la raid, que vimos a los 6 guardianes juntos y pues, una actividad de 6, ¿no? Seguramente era la nueva incursión en Neomuna. En cualquier caso, pues parece más bien de la temporada, con temática TK1. Como veis, tenemos una serie de iconos que podremos escoger para diferenciar los loadouts. Por ejemplo, un icono para el equipamiento que usas en asaltos, otro para uno enfocado en atadura, otro enfocado en vacío, arco, otro para sectores perdidos, otro para pruebas de Osiris, lo cual es perfecto. Al principio dijeron que, bueno, lógicamente este sistema no iba a estar completo, en adelante continuarían actualizándolo, seguramente con otra serie de iconitos, si es algo que te interesa. Luego, hablando de los rangos de guardianes, todos estos temas los hemos mencionado en detalle, ¿vale? Así que no voy a profundizar en ellos. Sin embargo, si os interesa analizar este tipo de cosas, podéis parar el vídeo y fijaros en algunos de los triunfos que nos pide completar, por ejemplo, el nivel 7 de rangos. Si no recuerdo mal, íbamos a empezar a partir del 6, los que ya tuviéramos al top, ¿no? Los que seamos veteranos, básicamente. Luego tenemos las commendations, ¿vale? Que son como, no sé si se traduce como recomendaciones directamente. Básicamente podremos valorar cómo son los otros guardianes en distintas categorías, tanto si son amables, como si son buenos líderes, como si son malos jugadores, como si son gente que ayuda, se preocupa por ayudar, lo que sea. Y lo cual creo que es algo genial, estará muy interesante ver cómo eso funciona. Y luego hablando un poco de Neomuna, como os digo, no es que revelen nada precisamente que no sepamos, salvo esos detallitos que se pueden observar en los menús. Si veis que me he saltado cualquier cosa, dejadlo en los comentarios, pero más que nada era por pasar estos últimos trailers que aún probablemente algunos de vosotros no habíais visto. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo, id a verlo. Adiós.